আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। সো আজকে আমরা বিজনেস রিসার্চ মেথোডোলজির আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার নিয়ে ডিসকাস করব। আমাদের চ্যাপ্টার নেম হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং। সো আমরা যদি শুরু থেকে শুরু করি তাহলে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রবলেম ডেফিনেশন। সেখান থেকে আমরা দেখছি যে একটা প্রবলেম কীভাবে আইডেন্টিফিকেশন করতে হয় এবং ধাপে ধাপে আমরা সেটাকে কিভাবে একটা রিসার্চে কনভার্ট করতে হয় সেই ইস্যুগুলো আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডিসকাশন করছি। এভাবে ডিসকাশনের আমাদের লাস্ট পজিশন হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং। দ্যাট মিন্স আমাদের প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার ছিল ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস। সো সেখানে আমরা দেখছি ডেটা কালেকশন করার পরে সেটাকে কিভাবে আমাদের প্রসেস করতে হবে এবং সেখান থেকে কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে। সো ডেটা অ্যানালাইসিসের পরেই আমাদের যে ইস্যুটা আসে সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং। সো এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার। সো আমরা যদি এই চ্যাপ্টার ডিসকাশনে যাই, ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং। রিপোর্ট রাইটিং মিন্স একটা রিসার্চ রিপোর্ট আমরা কীভাবে লিখবো, রিসার্চ রিপোর্ট কাকে বলে, সেখানে আমাদের কী কী থাকা উচিত, কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, একটা গুড রিসার্চ রিপোর্ট কীভাবে আমরা তৈরি করব, এই কন্টেন্টগুলো নিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা সাজানো হয়েছে। তো যদি আমরা চ্যাপ্টারটা শুরু করি, প্রথমে যে ইস্যুটা আসে সেই ইস্যুটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট রাইটিং। সো দেখেন, রিপোর্ট রাইটিং বলতে আমরা কি বলতে যাচ্ছি। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দ্য রেজাল্ট অফ দ্য স্টাডি অ্যান্ড দ্য রিকমেন্ডেশন টু সলভ দ্য প্রবলেম আর ইফেক্টিভলি কমিউনিকেটেড টু sponsors so that the suggestion made are attempted and implemented. Otherwise, all the effort hitherto expended on the investigation would be in vain. Writing the report consciously, convincingly, and with clarity is perhaps important. So, we want to discuss about report writing. So, what do we mean by report writing? Report writing basically, this is a research report. We want to say about a research report. So, in this course, from our starting point, we want to discuss different issues, like our starting chapter was defining population, defining problems. So at that chapter we discussed how to define a problem. Then gradually we discussed from that identified problem how we solve it. So our previous chapter was data processing and analysis. So in that chapter we basically discussed how we process the data and how we analysis the data. And in about without this chapter we also discussed in our software class how we data input in SPSS and how we prepared our result. So we already finished that. So now we have to write the report. So report writing basically, this is the first thing in this chapter, and here we want to say without a report, if we do not write down it that you already identified against your problem, so this knowledge can be shifted, this knowledge cannot share with the others person. For that, uh, so you now if you prepare a research, maybe you have finished the solution of your problem, but if you do not prepare a formal research report, then this knowledge cannot be shared with the other person. For that, your knowledge would be limited only for you, and after you it never be work in the universe. So this is not our objective. Our objective is, if you identify a problem and can, if you can solve it, then it would be explored for others, for the uh, universe, so that the further person can also use your research and also develop your research. So for that reason we have to write a report. And when you writing
a report, then you have to serious about some issues like consciously. That means your research would be very short form but more meaningful, and convincingly means when reader or viewer will read it, then he can encourage it, and he this report can satisfied him. This is called convincingly. And clarity means your research would be very clear, neat and clean and understandable. So গাইস, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যখন আমি একটা রিপোর্ট, কেন আমরা একটা রিপোর্ট লিখবো, সো আমরা আমাদের এই কোর্সের প্রথম থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে যদি আমি কথা বলি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আমি প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন থেকে আমাদের ফর্মালি চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে, এবং গ্রাজুয়ালি আমরা ডিসকাস করছি যে একটা প্রবলেম কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করে সেখান থেকে আমরা একটা রিসার্চের মাধ্যমে একটা সুন্দর সমাধান ডেভেলপ করতে পারি। সো ইভেন আমার প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার ছিল ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড ডেটা অ্যানালাইসিস। সেই চ্যাপ্টারে আমরা ডিসকাস করছি যে ডেটাগুলোকে কীভাবে প্রসেস করতে হয় এবং অ্যানালাইসিস করতে হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আমাদের সফটওয়্যার ক্লাসে দেখাইছি যে ডেটা কীভাবে ইনপুট দিয়ে সেখান থেকে রেজাল্ট প্রিপেয়ার করতে হয়। সো এই যে আপনি যে কাজগুলো করলেন, এই কাজগুলো যদি শুধুমাত্র আপনার কাছে থাকে, আপনি যদি এটাকে অর্গানাইজড ওয়েতে এটাকে যদি প্রেজেন্ট না করেন, তাহলে এই এই নলেজটা এক্সপ্লোর হবে না। সো যদি আপনি আপনার নলেজটাকে এক্সপ্লোর করতে চান, তো আপনি যদি কনভে করতে চান উইথ আদার্স পিপল, দেন ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এ রিপোর্ট। সো ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম রুলস যখন আপনি একটা রিপোর্ট প্রিপেয়ার করতে যাবেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ইউর রিপোর্ট মাস্ট be consciously means it would be very short form but more meaningful. It would be convincingly means যেটা হচ্ছে রিডারকে এনকারেজ করবে টু রিড ইট, অ্যান্ড যেটা রিডারকে মোটিভেট করবে। সো লাস্ট ওয়ান ইজ ক্লিয়ারিটি মিন্স ইউর রিসার্চ উড বি ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হতে হবে। সো দিস ইজ দ্য রিপোর্ট রাইটিং। So basically, when we write a research report, then we have to maintain at least three part. This three part name is preliminary pages, then the main text and the in matter. সো যেটা বলতেছিলাম যে একটা রিসার্চ রিপোর্টের যখন আমরা এটার স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট নিয়ে ডিসকাস করব, তখন একটা স্ট্যান্ডার্ড আর রিপোর্টের তিনটা পার্ট থাকে বেসিক্যালি। প্রথম পার্টটাকে আমরা বলি প্রিলিমিনারি পেজ, সেকেন্ড ইস্যু ইজ মেইন টেক্সট, অ্যান্ড থার্ড ইস্যু ইজ ইন্ড ম্যাটার। সো what is preliminary pages? Preliminary pages, that means each and every research report have some common content. This content would be same in each and every research report. That would be preliminary pages. And actually what it it basically include, at first one is title fly. Title fly means the page that include your research title, your name, who prepared the research, and then you have to mention from where you have to submit it, and then your organization and submission date. This page name is title fly. So in preliminary pages, the first content is title fly, and next issue is the next issue is next issue is a letter of transmittal. Letter of transmittal means your permission from your supervisor that this report is prepared by yourself. Uh, then you have to mention acknowledgement. Acknowledgement means from your perspective, to say the thanking the person who actually guide you, who actually help you to prepare the report. And then preface or executive summary. Preface or executive summary means if a
reader want to read this, then actually what he will get from the report, this is called preface or executive summary. That means a very short discussion about the whole report you have to include in preliminary pages. Then you have to mention in preliminary pages the table of content. Table of content means from where you discuss about hot issues. This is called table of content. And then you have to mention list of table. That means how many number of table and what it is title. You have to mention it in this segment. And then you have to mention on the list of graph or list of data set that you used in the report, that would be included in preliminary pages. সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রিলিমিনারি পেজেস হচ্ছে আমাদের রিপোর্টের প্রথম পার্ট, এবং এই পার্টে আমরা যে ইস্যুগুলো ইনক্লুড করব তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে টাইটেল ফ্লাই। টাইটেল ফ্লাই মিনস হচ্ছে আপনার টাইটেল ফ্লাইয়ের ভিতরে রিপোর্টের নাম, রিপোর্টের টাইটেলটা থাকবে, যে প্রিপেয়ার করছে তাকে মেনশন করতে হবে, এবং যার কাছে অর্থাৎ আপনার যে সুপারভাইজার যার গাইডলাইনের মাধ্যমে আপনি রিপোর্টটা তৈরি করছেন সেটা মেনশন করতে হবে, আপনার অর্গানাইজেশনের নাম ইনক্লুড করতে হবে, অ্যান্ড অলসো ডেট অফ সাবমিশন, কোন তারিখে আপনি এটাকে সাবমিট করছেন সেটাও মেনশন করতে হবে। সো প্রিলিমিনারি পেজের পরে আপনাকে থাকবে লেটার অফ ট্রান্সমিটাল। লেটার অফ ট্রান্সমিটাল মিনস টু গেট পারমিশন ফ্রম ইয়োর সুপারভাইজার, যে আপনি যে রিপোর্টটা তৈরি করছেন এটা আপনি তৈরি করছেন এবং এটা অন্য কারো কোনো কিছু থেকে আপনি কপি করেন নাই। সো এই রিপোর্ট নিয়ে অন্য কেউ ক্লেম করতে পারবে না, এরকম একটা পারমিশন আপনাকে নিয়ে রাখতে হবে। এরপরে যে পার্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যাকনোলেজমেন্ট। অ্যাকনোলেজমেন্ট মিনস টু গিভ থ্যাঙ্কিং টু দ্য আদার্স হু বেসিক্যালি সাপোর্ট ইউ টু প্রিপেয়ার দ্য রিপোর্ট। দ্যাট মিনস যারা আপনাকে রিপোর্টটা তৈরি করতে সাপোর্ট করছে তাদেরকে থ্যাঙ্কিং দেওয়া। এরপরে হচ্ছে আপনার প্রিফেজ অর এক্সিকিউটিভ সামারি। প্রিফেজ অর এক্সিকিউটিভ সামারি মিনস যে যদি রিডার এই রিপোর্টটা পড়তে চায় তাহলে এই প্রিফেস অর এক্সিকিউটিভ সামারিতে যদি সে চোখ বোলায় বা তাহলে সে খুব শর্ট টাইমের ভিতরে বুঝতে পারবে যে ইন দিস রিপোর্ট আপনি আসলে কী কী ইনক্লুড করতে চাইছেন। এরপরে আপনাকে যেটা ইনক্লুড করতে হবে আপনার প্রিলিমিনারি পেজে সেটা হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট। টেবিল অফ কন্টেন্ট মিনস কোন নাম্বার অফ পেজে আপনি কোন কন্টেন্ট নিয়ে ডিসকাস করছেন সেটা আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে। তারপরে টেবিল অফ লিস্ট অফ টেবিল, দ্যাট মিনস যতগুলো টেবিল থাকবে তার একটা শর্ট লিস্ট থাকবে। তারপরে লিস্ট অফ গ্রাফ, যতগুলো গ্রাফ ইউজ করবেন তারও একটা শর্ট লিস্ট থাকবে। সো দিস ইস্যুস শুড বি ইনক্লুড ইন প্রিলিমিনারি পেজেস। সো প্রিলিমিনারি পেজেস কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু গো মেইন টেক্সট। সো হোয়াট ইজ মেইন টেক্সট? Main text basically the main activities that you perform to prepare the research report. So in this main text you have to include the introduction. Introduction means the introductory discussion of your research report. It should include the methodology, the literature review, the data source from where you collect data. This is included in introduction part. After then you have to include a statement of findings and recommendation. That means after the calculation what you actually find, that means your findings about against your problem you have to include here. And then recommendation means suggestion from your point of view, from researcher's point of view, that you can include. Then the result. So after then you can include here the implication drawn from the result. That means the your recommendation or your findings, so from where reader or viewer uh, can use it, can implement it. So you have to mention there. And also the summary. Summary means the whole summary means the analyze interpretation about the whole report. So this should included in main text. সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মেইন টেক্সট হচ্ছে আপনি
আপনার প্রবলেমের এগেনস্টে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনি পারফর্ম করছেন সেটাকে আমরা ইনক্লুড করব মেইন টেক্সটের ভিতরে। সো মেইন টেক্সটের ভিতরে বেসিক্যালি যে জিনিসগুলো আমাকে ইনক্লুড করতে হবে তার ভিতরে প্রথম পার্টটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনের ভিতরে আপনার ইন্ট্রোডাক্টরি ডিসকাশন থাকবে অ্যাবাউট ইউর প্রবলেম। সো সেখানে আপনাকে থাকবে অবজেক্টিভ অফ দ্য রিসার্চ, অ্যান্ড অলসো ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড ইউর রিসার্চ ম্যাথোডোলজি, যে কোন পদ্ধতি কোন সায়েন্টিফিক মেথড আপনি এখানে ইউজ করতেছেন। তারপর আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে ডেটা কালেকশন, কোন কোন সোর্স থেকে ডেটা কালেক্ট করছেন, কোন পদ্ধতিতে ডাটা কালেকশন করছেন। সো তারপরে দেওয়া থাকবে লিটারেচার রিভিউ, দ্যাট মিনস related this issue the previous research work that have done. So you have to mention already in introduction part. After then you have to include statement, findings and recommendation, that means from this research your findings, আপনি কি বের করতে পারছেন এই আপনার প্রবলেমের এগেনস্টে সেটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে। অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন, রিকমেন্ডেশন মানে হচ্ছে অ্যাজ এ রিসার্চার আপনার সাজেশন, আপনি কি সাজেস্ট করতে চাচ্ছেন সেটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে। দেন ইউর রেজাল্ট, দ্য ইমপ্লিকেশন ড্রোন ফ্রম দ্য রেজাল্ট, দ্যাট মিনস আপনাকে রেজাল্ট অলসো এখানে ইনক্লুড করতে হবে, এবং এই রেজাল্ট রিডার অর ভিউয়ার কোন কোন জায়গায় সে এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে আপনার অ্যানালাইসিসটা, সেটাও আপনাকে ইন্ডিকেট করতে হবে। অ্যান্ড দেন সামারি, সামারি মিনস ইউর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দ্য হোল রিসার্চ ওয়ার্ক। সো দিস ইস্যুসগুলো আপনাকে মেইন টেক্সটের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে। অ্যান্ড দেন ইন ম্যাটার, ইন ম্যাটার মিনস এটাও in matter is this is also same in each and every research work, the common issues that you have to include here. So at first the issues that should be included, this is called referencing or bibliography. Referencing or bibliography means the sources that you have conducted to prepare the research. So you have to mention specifically each and every one, and this is basically carry the weight of your research. So if you use the strong referencing, then it would high your research weight, and if your referencing was very poor, then it would be impact your researcher. So our first issue is referencing. After then you have to include appendix. Appendix means there are some issues in your research that are important but not presentable in the main text, that would be included in the in matter. Like there are several types of table, a big data set that you cannot include in the main text, that would destroy the format or appearance of the report, but it is important and should be mentioned. Then it goes to under the appendix. That means if the viewer fail to focus this, then you have to go appendix or to focus the table. So there are different types of graph or calculation that you can include in appendix. After then the issues that you have to include in matter, that is indices or index. In this segment you have to include, there are different types of definition, the term that you use in your research but reader may be not introduced, or this term is unknown to the reader, then he make himself clear from the index part. And in this index part you can briefly discuss each and any short form, any any other issues that you do not give description in your main text. So in this segment you can describe on this. So these three issues are more important in matter. So guys, যেটা বলতেছিলাম ইন ম্যাটারের ভিতরে আমার যে ইস্যুগুলো ইনক্লুড করব
তার ভিতরে প্রথম যে জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটাকে আমরা বলতেছি রেফারেন্সিং অর বিব্লিওগ্রাফি। রেফারেন্সিং অর বিব্লিওগ্রাফি হচ্ছে দিস ইজ দ্য কনসাল্টেড সোর্স, যে জায়গাগুলো থেকে আপনি নলেজ গ্যাদার করছেন টু প্রিপেয়ার দিস রিপোর্ট। সো উইথাউট দিস নলেজ ইউ ক্যান নট প্রিপেয়ার দিস রিপোর্ট। এবং এখানে আপনাকে খেয়াল করতে হবে আপনার রেফারেন্সিং যত ইম্পর্টেন্ট হবে আপনার রিসার্চ রিপোর্ট তত বেশি রিডারের কাছে ওয়েটেড হবে। সো যদি আপনার রেফারেন্সিং পোর হয়ে যায় এটাও কিন্তু আপনার রিপোর্টের উপরে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে। এরপরে যে ইস্যুটা আপনি ইনক্লুড করবেন ইন ম্যাটারে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপেন্ডিক্স। অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে দের আর সাম ইস্যুস যেগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার রিপোর্টের জন্য, বাট রিপোর্টের মেইন টেস্টে এগুলোকে যদি আপনি ইনক্লুড করতে চান তাহলে রিপোর্টের অ্যাপিয়ারেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, বিউটিফিকেশনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য এগুলোকে আমাকে অ্যাপেন্ডিক্সে শো করতে হবে। যদি রিডার ফিল করে যে তার এটা দেখা দরকার তাহলে সে অ্যাপেন্ডিক্স থেকে দেখে নেবে। লাইক হচ্ছে বড় ডেটা সেট, বড় টেবিল, বড় ধরনের গ্রাফ আর বড় ক্যালকুলেশন, এইগুলো আমাদের মেইন টেক্সটের ভিতরে না দিয়ে আমরা রেদার অ্যাপেন্ডিক্সের ভিতরে এগুলো ইনক্লুড করতে পারি। আফটার দেন আমাকে যে বিষয়টা এখানে ইনক্লুড করতে হবে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্স মিনস দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ শর্ট ফর্ম যেগুলো আমরা রিপোর্টের ভিতরে ডিসকাস করি। সো মেবি এই শর্ট ফর্মগুলো রিডারের কাছে আননোন থাকতে পারে, রিডার এগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস নাও থাকতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে এটা দিয়ে এইগুলোকে আমরা ইন্ডেক্সের ভিতরে আমরা ডিটেলস ডিসকাস করতে পারি। যেমন ধরেন আমরা যদি ইউজ করি যে ডিআইইউ, তাহলে অনেকে এই ডিআইইউ মানে কি নাও বুঝতে পারে। সো ডিআইইউ মিনস আপনি যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বোঝাতে যাচ্ছেন, এটা আপনাকে ইন্ডেক্সের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা মাঝে মাঝে আরও অনেক শর্ট ফর্ম ইউজ করি, যেমন ধরেন ডাব্লিউএইচও মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, তারপরে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ শর্ট ফর্ম আমরা জিডিপি ইউজ করি। এগুলো আপনাকে ইন্ডেক্সের ভিতরে ডিসক্রাইব করতে হবে এগুলো কি, কেন আপনি এগুলো এখানে আনছেন। সো দিস ইজ দ্য ইন ম্যাটার। সো সিন্স যেহেতু bibliography is most important things in our research, so we want to describe it in elaborately. So here we describe what is bibliography. Already I discussed something, so here is a more formal way are representing there. So the bibliography, which is generally appended to the research report, is a list of books in same way pertinent to the research which has been done. It should contain all those work which the research has consulted. The bibliography should be arranged alphabetically and may be divided into two parts. The first part may contain the name of the books and the pamphlets, and the second part may be contain the name of the magazine and newspaper article. So actually bibliography means simply the source that you gather knowledge. So that means the consulted source from you gather knowledge to prepare your report. So here we mentioned there are two parts in your bibliography. First part you have to mention the different types of book that you consulted to gather knowledge to prepare this report. So you have to mention there. And another part is you have to sometime you have some different types of news source, sometimes there are different types of article or research work that you consulted to prepare this result. You have to mention this. So guys, there are different types of ways to যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে বিব্লিওগ্রাফি হচ্ছে যে নলেজের সোর্স, যেখান থেকে আপনি নলেজ গ্যাদার করে আপনি এই রিপোর্টটা তৈরি করছেন। যে এখান থেকে নলেজ আপনি না নিতে পারলে আপনার রিপোর্টটা তৈরি করতে পারতেন না, সেই সোর্সগুলোকে আমরা বিব্লিওগ্রাফি বলি এবং এইগুলো আপনাকে ইন্ডিকেট করতে হবে। সো দুইটা পার্ট আছে, একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের বই, ডিফারেন্ট টাইপস অফ বুক, যে বইগুলোর থেকে আমরা নলেজ গ্যাদার করে রিপোর্ট তৈরি করি। এছাড়াও কিছু ম্যাগাজিন আর কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক আছে যেখান থেকেও আমরা নলেজ গ্যাদার করে আর আমরা রিপোর্টের কাজ শেষ করতে পারি। সো বেসিক্যালি আমরা ডিসকাস করতেছিলাম যে there are different or several ways to form the bibliography. So most probably we use two format.
First is Harvard Journal article reference and another is APA referencing. So some example are given here. যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এই যে বিপ্লবগ্রাফিগুলো লিখি আমাদের ইন্ক ম্যাটারে, এটা আমরা দুইটাভাবে প্রেজেন্ট করতে, মানে দেয়ার আর সিভারেল ওয়ে, অনেকগুলো পদ্ধতি আছে এগুলো প্রেজেন্ট করার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় দুইটা ফরম্যাটকে, একটাকে বলে আমরা হার্ভার্ড আর্টিকেল রেফারেন্সিং, আর একটাকে বলে আমরা অ্যাপা রেফারেন্সিং। সো আমরা দুটো এক্সাম্পল দিছি, আপনারা দেখে নেবেন। এবং আমরা এখানে পরবর্তীতে আমরা ব্রিফ ডিসকাস করছি হাউ টু প্রিপেয়ার referencing. So guys, prepare of the final bibliography. So if you want to write the referencing, then you have to follow these rules. At first, when you indicate or when you referencing the book, then you have to follow first rule, the name of the author, last name first. At first you have to mention the author's name, and here you have to mention the last name go first. That means someone name is like here CR Kothari, so Kothari is the last part, so it come first. That means it name goes to Kothari CR. Second issue is title and underline to indicate italic. So after then you have to mention the book's title. That means when you write down the title, then you have to focus it would be italic format when you write on computer or others, but when you go in handwriting, then it mentioned by underline. So after then you have to go place, publisher and date of publication, then from which city that it published, you have to mention this. So we want to describe an example. The author name is C.R. Kothari and its book title is Quantitative Techniques. So it is published from New Delhi. So you have to mention New Delhi, and the publisher means the company that published it. So here the Bikash Publication House PVT Limited, this company published these books. So you have to mention this, and then published here. So it would published from 1978, and then number of volume. It is not mandatory. If you want to mention the art research work or magazine or news, then you have to follow some rules to represent it. So at first you have to mention the name of the author and last name first. That means it is as like previous rules. So at first you have to indicate the author name and the last part come first. So here we give an example, uh, Robert V. Rosa. That means its actual name is V. Rosa Robert. So last part was Robert and it come first. That means goes to Robert V. Rosa. Title of the article, and it would be under the quotation marks. That means in our previous time we mentioned it would be italic in terms of book, but in terms of research work it enclosed by the quotation mark. So your title goes to quotation mark. So our example title was copying with short term intermediate money flow. So this is the research title and it is under the quotation mark. After then you have to go name of the periodically underline to indicate italic. So after then you have to go on the publisher, so who published it. So basically this journal name is The Banker and it published from London. So you have to mention the time or month of the publication. So it is published for September 1970 on. Then you have to mention volume and the number. So volume is not here. So date of issues already discussed, and the pagination. Pagination means number of pages that where it is presented. So যেটা বলতেছিলাম
গাইজ যখন আপনি একটা বিবলিওগ্রাফি তৈরি করবেন তখন আমাদের বিবলিওগ্রাফি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেশনের ভিতরে ডিসকাস করছি যে দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে বইয়ের রেফারেন্সিং আর একটা হচ্ছে রিসার্চ ওয়ার্কের রেফারেন্সিং। সো বইয়ের যখন রেফারেন্সিং করবেন তখন এক ধরনের রুলস, আর যখন রিসার্চ ওয়ার্কের রেফারেন্সিং করবেন তখন হচ্ছে আমাদের আরেক ধরনের রুলস। সো আমরা প্রথমে দেখব বইয়ের ক্ষেত্রে কীরকম হয়। সো বইয়ের ক্ষেত্রে নেম অফ দ্য অথর আমাকে প্রথমে দিতে হবে এবং লাস্ট নেম ফার্স্ট। সো প্রথমে আপনি অথরের নামটা লিখবেন অ্যান্ড লাস্ট পার্ট যেটা সেটাকে আপনি টেনে সামনে নিয়ে আসবেন। সেকেন্ড ইস্যু ইজ টাইটেল অ্যান্ড ইট উড বি ইতালিক অর আন্ডারলাইন্ড। দ্যাট মিনস এরপর আপনাকে ওই বইয়ের টাইটেলটা মেনশন করতে হবে। যদি আপনি কম্পিউটারে টাইপ করেন দেন ইট উড বি ইতালিক, যদি হাতে টাইপ করেন তাহলে এদের ইতালিক না কী লিখছেন বুঝতে কষ্ট হবে, যে কারণে আপনাকে এটা আন্ডারলাইন করে দিতে হবে। তারপরে প্লেস ফ্রম হোয়ার, মানে যে শহর থেকে এই বইটা পাবলিশ হয়েছে সেটাকে ইন্ডিকেট করতে হবে। দেন পাবলিশার, যে কোম্পানিটাকে পাবলিশ করছে। দেন পাবলিকেশন ইয়ার, যে ইয়ার এটা পাবলিশড হয়েছে। আফটার দেন নাম্বার অফ ভলিউম। সো আমরা আপনাদের একটা রেফারেন্সিং বই হিসাবে একটা বই পড়া রেফারেন্স করছিলাম, সে বইটা হচ্ছে সিয়ার কোথারির। সো ভদ্রলোকের অরিজিনাল নেম সিয়ার কোথারি। সো লাস্ট পার্ট ইজ কোথারি, এই জন্য এটা আগে চলে আসবে কোথারি সিয়ার। বইয়ের টাইটেলটা ছিল কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স। সো এটাকে আপনার এখানে যেহেতু কম্পিউটারে প্রিন্ট করা হয়েছে, ইতালিক করা আছে, যখন আপনি পরীক্ষার খাতায় লিখবেন তখন আন্ডারলাইন করতে হবে। দেন ইট পাবলিশড ফ্রম নিউ দিল্লি শহর থেকে অ্যান্ড বিকাশ পাবলিকেশন পিভিটি লিমিটেড এরা পাবলিশড করছে এবং এটা 1978-এ পাবলিশড হয়েছে। সো গাইস এরপরে হচ্ছে যখন আপনি রেফারেন্সিং করবেন রিসার্চ ওয়ার্ক তখন আপনাকে কিছু রুলস ফলো করতে হবে। প্রথম রুলস হচ্ছে অ্যাজ লাইক প্রিভিয়াস অন, দ্যাট মিনস নেম অফ দ্য অথর অ্যান্ড লাস্ট পার্ট ফার্স্ট। সো এটা আগে দিবেন। তারপর হচ্ছে আপনার রিসার্চ টাইটেল। সো রিসার্চ টাইটেল মেনশন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা আর ইতালিক হবে না, এক্ষেত্রে আপনার কোটেশন মার্ক দ্বারা ইনক্লোজড করতে হবে। আফটার দেন এটা হচ্ছে আপনি কোন জার্নাল থেকে পাবলিশড হয়েছে সেই জার্নালের নেম মেনশন করতে হবে। তারপর হচ্ছে ভলিউম, এরপর হচ্ছে ডেট, দ্যাট মিনস ইয়ার, এবং হচ্ছে ইস্যুস, কত নম্বর ইস্যুতে এটা পাবলিশড হয়েছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনার পেজিনেশন হচ্ছে পেজ নাম্বার। ঠিক এখানেও একটা এক্সাম্পল আমরা ডিসকাস করছি, এটা হচ্ছে ভি রোসা রবার্ট ভদ্রলোকের নাম। সো রবার্ট ইজ দ্য লাস্ট পার্ট, সো ইট কাম ফার্স্ট। আফটার দেন দ্য টাইটেলটা ছিল কপিং উইথ শর্ট টার্ম ইন্টারন্যাশনাল মানি ফলো। সো এটাকে আমার কোটেশন মার্ক দ্বারা এনক্লোজড করা লাগছে। এই জার্নালটা ছিল দ্য ব্যাংকার, এই জার্নাল থেকে এটা পাবলিশড হয়েছে লন্ডন শহর থেকে সেপ্টেম্বর ইস্যুতে 1971 এই ইয়ারে, এবং পেজ নাম্বার হচ্ছে 1995। এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে প্লাজারিজম। Plagiarism most important issues, and very recently we are cheating with others research or so plagiarism is important thing when you copied, when you hire others person's research activities and use your name, then this is called plagiarism basically. So without permission or without referencing others, or when you use their concept, their idea, then it would be plagiarism, and plagiarism is very illegal activities, and if you do this then you have to face several types of punishment like cancel of the research work, your research or could be cancelled, legal action, that means the previous person that you from where you take the uh, research, so this authority can take legal action. Then demotion your authority, may you demotion from your current post, and even terminate from the responsibility, even the authority sack you from your job. So this is the punishment of plagiarism. সো যেটা বলতেছিলাম স্টুডেন্ট, প্লাজারিজম মিনস হচ্ছে যেটা আপনারা সবচেয়ে বেশি করবেন, যে আপনারা যখন ইন্টার্নশিপ শেষ করে রিপোর্ট তৈরি করবেন, মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনারা নীলক্ষেত যাবেন, নীলক্ষেত থেকে একটা রিপোর্ট নিয়ে সেটাকে আপনারা নিজেদের নামে চালাই দিতে চাবেন। এটাকে আমরা বেসিক্যালি প্লাজারিজম বলি, যে অন্যের করা জিনিস নিজের নামে চালাই দেওয়াটা